Singapore, the Lion City, the super modern tropical small island of Southeast Asia. সিঙ্গাপুরের চায়নাটাউনে প্রবেশ করলেই মনে হবে যে চীনে রয়েছি। খাঁটি চাইনিজ বাজার এবং উজ্জ্বল লাল লণ্ঠন থেকে শুরু করে বৌদ্ধ মন্দিরের টানে পর্যটকরা এখানে চলে আসেন। এই ভিডিওটা যেহেতু পুরো সিঙ্গাপুরের ওপর তৈরি করা হয়েছে, তাই আর ডিটেলসে যাচ্ছি না। প্রতিটি বিষয়ের ওপর তৈরি ভিডিও লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। এবার আমরা চলে এলাম মার্লায়ন পার্কে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মারিনা বে স্যান্ডস হোটেল কাম ক্যাসিনো। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে আর্ট সায়েন্স মিউজিয়াম, ঠিক যেন পদ্মফুলের মতো দেখতে। ঠিক পাশেই রয়েছে সিঙ্গাপুর ফ্লায়ার বা সিঙ্গাপুর অবজারভেশন হুইল। এটি হলো সিঙ্গাপুরের আইকনিক স্ট্যাচু মার্লিয়ন, যার উচ্চতা 8.6 মিটার। এখানে এলে অবশ্যই সন্ধ্যের দিকে আসবেন, তাহলে এই অপরূপ ভিউটা উপভোগ করতে পারবেন। সিঙ্গাপুরে এসে একদমই মিস করবেন না গার্ডেন বাই দ্য বে। এটা হলো একটা নেচার পার্ক, যা সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে মারিনা জলাধার সংলগ্ন 101 হেক্টর স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এবার আমরা লিফটে করে সুপার ট্রি অবজারভেশন ডেকে যাচ্ছি।
tower dome located in the Garden by the Bay in Singapore. 1.28 হেক্টর জুড়ে এই সবুজ স্থানটি 2015 সালে বিশ্বের বৃহত্তম গ্লাস গ্রিন হাউস হিসাবে গ্রিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভেঙেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ এখানে শোভা পাচ্ছে। এবার আমরা চলে এলাম মারিনা বে স্যান্ডস হোটেলে, কিন্তু থাকার জন্য নয়, খুবই এক্সপেন্সিভ। এই হোটেলের 56 তলার উপরের অবজারভেশন ডেক থেকে পুরো সিঙ্গাপুরের ভিউটা এনজয় করব। এটি হলো সিঙ্গাপুরের সেন্টোসা আইল্যান্ডের ইউনিভার্সাল স্টুডিওস। এখানকার সারাদিনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। How dare she ignore me?
দুটো করে ঢুকো। Wow. This is everyone's first time seeing a dinosaur? Yeah. It was a trick question because we've never brought her out here before. So I'd be worried for you if you have seen a dinosaur before. Does anyone know how old? Welcome back. We hope you enjoyed your tour. সিঙ্গাপুর শপিংয়ের জন্য খুবই ফেমাস। বিভিন্ন শপিং সেন্টারগুলোতে আমাদের অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এবার আমরা ক্যাব ধরে সিঙ্গাপুর চাঙ্গি এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছি। সিঙ্গাপুর ভ্রমণের সুন্দর অভিজ্ঞতা স্মৃতির সঙ্গে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সকলে ভালো থাকবেন।